সো হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এভরিওয়ান। সো আশা করো সবাই তো সিভিক ডেলিভারি ভিডিও দেখেছেন। সেকেন্ড ভিডিও অফ মাই চ্যানেল অ্যাবাউট মাই সিভিক। সো ইউ গাইজ স দি ডেলিভারি, বাট ডেলিভারি দিন তো গাড়িটা ভালো করে দেখাতে পারিনি। তো গাড়িটা আমার এরকমই ডিল হয়েছিল যে গাড়িতে লাইক দ্য ফ্রন্ট টু টায়ার্স wore out আর আই হ্যাড টু চেঞ্জ দেম প্রেটি কুইক। সো এই ভিডিওটা ওটার উপরে হতে চলেছে, আপনারা হয়তো থাম্বনেল দেখে নিয়েছেন। সো দেখুন যে আমার টায়ার চেঞ্জ হচ্ছে সিভিকে, অ্যান্ড আই গট ব্র্যান্ড নিউ টায়ার্স, দি ফ্রন্ট টু। অ্যান্ড টায়ার চেঞ্জটা দেখুন আপনারা এখানে আমার ভিডিওতে আমি যেটুকুনি ক্যাপচার করতে পেরেছি, যেটুকুনি দেখাবো। ফার্স্টে আমি যাচ্ছি টায়ার চেঞ্জ করতে অ্যাপোলো চিনার পার্ক, and then we'll go to Detailing Express to give my car a pretty good wash and the interior wash also. So watch the video till the end and hit the like button and subscribe to the channel if you are new here, because Civic এর আরো ভিডিও আসতে চলেছে। সো চলুন দোকানে দেখা যাচ্ছে। চলছে A few moments later. এখানে গাড়ি লাগানো অ্যালাইনমেন্টের জন্য ব্যালেন্সিং হয়ে গেছে, মানে অ্যালাইনমেন্টটা লুক ফ্রম দি ব্যাক। মানে অ্যাপোলো টায়ার্স আর পাশে ডিটেলিং এক্সপ্রেস, তো গাড়িটা বার করার সময় ধুয়েও নেব। 2000 years later. One eternity later. So after tire alignment and balancing, watch also detailing express. Guys, just have a look at the interior. Everything is clean. So hope you guys liked the video. I know the video is a bit short, but next আরো ভিডিওতে লাইক সিভিক নিয়ে ড্রাইভে যাব আর ওগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর তারপর তো মডিফিকেশন আসছেই খুব তাড়াতাড়ি। সো সাবস্ক্রাইব টু দিস চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস অন সিভিক অ্যান্ড আদার কন্টেন্টস টু। সো থ্যাংক ইউ, বি সেফ, রাইড সেফ, ড্রাইভ সেফ, সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও।